Hello everybody, bonjour à toutes et à tous, en français, en anglais aujourd'hui, in English and French today. Sorry for my bad English, but you know the reason why I put two language, okay? Now, on va parler, we're gonna talk about the feature of the new firmware version 4.2.4, okay? On va parler des fondus, en fait. Alors, you have the fade in, you fade out, and the mute fade, okay? Alors, on a le fondu entrant, le fondu sortant et le fondu des mute. Alors, for the mute fade, it's working like this. If you have a track playing and you press the mute command, okay, it's gonna fade out and then mute the track. And then when you unmute, it's gonna fade in and then mute the track. Okay? Alors pour le mute unmute, hein, pour le fondu du mute unmute, ça se passe comme ceci. Si ta piste joue, tu presses la commande muter, il va faire un fondu sortant et puis muter ta piste. Et le contraire, si tu unmute, en fait tu pousses unmute, il va le fondu entrant et puis jouer ta piste. Voilà, ça va comme ça. C'est pas mal, c'est bien vu, voilà. Non, that's one thing. Alors, for the fade out and the fade in, you need to know that the fade take the length of your loop, of your track, okay? Alors, il faut savoir que le fondu, il prend la longueur de ta boucle. So, if you play a track with 4 measures, the fade will take 4 measures to fade out. Let we suppose you play on a beat of 120. It's gonna take, with 4 measures, it's gonna take around 6 of 8 seconds to fade out. But if you press in your middle of the loop, it's gonna take 4. Voilà. If you press at the end of the loop, it's gonna take 2. Around, hein, just around, ok? Alors, le fondu entrant, hein, le fondu sortant, pardon, il se passe comme ceci. Donc, si tu as une boucle avec 4 mesures, ok, laissons-nous dire que ta boucle dure 8 secondes, hein, ça veut dire que si tu pousses le stop au début de la boucle, ton fondu fera 8 secondes. Si tu presses le stop à la moitié de ta boucle, il fera 4 secondes. Et si tu presses à la fin, il te fera ça en 2 secondes. Plus ou moins, approximativement. Okay? So, take care about that. We're going to talk about something in this video too. Okay? Now, if you have the track 1 with 4 measures and track 2 with 8 measures, the fade out gonna take the longest loop. In this case, the 8. Okay? Alors, si tu as la première piste est 4 mesures et ta seconde piste en dessous en mode 2-2 ou n'importe quoi en 6-6, it's working 2-2 and 6-6, hein, et si ta piste 2 fait 8 mesures, ton fondu prendra la longueur de la plus longue boucle. Okay? Donc dans ce cas-ci, ce sera 8 mesures. So let we suppose track 1 is 8 seconds for measure and track 2 is 16 seconds with 8 measure. When you press the fade out in the beginning of the loop, it's gonna take 16 seconds to fade out. Okay? It's a while, hein? 16 secondes, c'est énorme. You know that? Do you have that? Donc ça veut dire en fait que si ta boucle 1 fait 8 secondes et la boucle 2 fait 16 secondes, si tu presses le stop au début donc des boucles de ta deuxième, en fait, ben, il prendra 16 secondes pour faire le fondu. So, now, I post a suggestion to the Singular Sound forum to do like the Pictronics, that you can adjust the time of the fade out between 0 and 9 seconds, okay? But now I'm thinking, I say, is this needed here? I think no. I don't know. To be honest, I don't know. I need to try it. The two options. But you can fade a loop when you decide to fade it. If you want to have a short fade, you can choose the short fade. Of a long fade, it's a long fade. Okay. Now let me suppose you have a track with 4 measures.
and you say, okay, I want to fade this track to 16 seconds and it's just 8, but just play this loop in 8 mesures. Donc voilà. Donc, and then you have 16 seconds. I'm gonna show you this in the video. Je vais vous montrer ça dans la vidéo. Donc en fait, est-ce que c'est nécessaire? Ben, si tu as une boucle de 4 mesures qui fait 8 secondes et tu dirais, moi je voudrais le faire le fondu très très doucement et le tirer jusqu'à 16 secondes, ben, tu joues cette boucle en 8 mesures, je dirais. So I don't know. To be honest, I don't need a volume pedal to fade out. So, because I can fade out here in the beginning of the loop, the end of in the middle. So I'm gonna try to show you this in the video. Je vais essayer de vous montrer ça dans la vidéo. Alors, I make a loop, okay, and this all the fades are on, okay, on my looper now. Tous les fondus sont activés, donc fade in, fade out, and mute fade, okay. Now, when I press start on the beat buddy, it's gonna fade in, okay. Donc je vais pousser le start de la beat buddy et il va faire un fondu entrant. On y va. Pretty nice, hein? Franchement c'est beau. Hein? Ah, ça c'est 4 mesures. This is 4 mesures, ok? This is 4 mesures. 5, 6, it's around 8 seconds, okay? Ça plus ou moins 8 secondes. Now I'm gonna press the fade out in the beginning of the loop. Oh, sorry, this is a stop. Yeah. Voilà, sorry. I'm gonna press now in the beginning of the loop. And let's fade out. And that's it, okay? Voilà, fade in again. Now I'm gonna press the stop in the middle, je vais pousser au milieu, ok? Now. And it's fade in 2 seconds. 4 seconds, I don't know, it depends on the speed of the song. Ça dépend de la vitesse de la chanson, ok? So do I need, I don't know. To be honest, I don't know. Je sais pas si j'ai besoin d'un limiteur de temps, enfin d'un réglage de temps. And this is the hands now. It's fade immediately, okay? So depends what you want. If you want the long fade, beginning of the loop, middle fade, middle the loop, and a short fade, end of the loop, that's it. Voilà. Alors, second thing, deuxième chose, je vais mettre l'outro ici en fait. If I press the outro of the beat buddy, outro de la last mesure, is fade immediately. C'est pas mauvais ça en fait, voilà. It's fade out. Yes, the outro is l'outro il fait une mesure, je veux dire, hein. Donc il coupera une mesure. No, you can have an outro with 4 measures and it's gonna fade in 8 measures. I think, but I don't know. I don't have that on my beat buddy. Okay, you have this now. Now I'm gonna switch to the part 2. Part 2 is 8 mesures. La partie 2 c'est 8 mesures, ok? Now it's gonna take around 14-16 seconds to fade in. Okay, here we go. Pretty nice. Franchement, c'est bien fait. Wow, it's nice. C'est bien fait. Now I'm gonna fade out. Beginning of the loop. Do you need a volume pedal to do that? No.
sorry, non. Moi j'ai pas besoin d'une pédale volume pour faire ça. Franchement. It's because now it's 8 mesures. Now you can go for 12, 16 and the fade take a long time. Okay? Now we come back. Fade in around 14-16 seconds. J'ai pas mon chrono là, I have not my watch. Now I'm gonna now fade out in the middle of the song. Je vais faire le fade à la milieu de la chanson. Just 4 mesures, 1, 2, 3, and I can press here. Et me faire un fade de 8 secondes. I don't know, so. I don't know, do you need a volume pedal? I don't know. I'm not a fan of that. Je suis pas un fan de ça. I can fade with the wheel. Look at this. It's my foot, okay? Here we go. So, je sais pas. Ok, c'est pas facile. To fade out with that is not really easy because the switch here. Okay, but that's not the point. The point is, if you want a long fade, just play your loop in more measure. Donc tu veux un fade plus long, fais-le en mesure plus longue. Here we go. Fade out. Can fade with the beat body. I do this manual, hein? C'est manuel ça. It's amazing. C'est vraiment bien foutu. So, now, I come back to part 1. And here we go. Voilà, that's you need to know that the fade is the length of the loop, the longest loop. So take care if you have a loop in 2 measures and one in 8, because the fade gonna take the 8. Okay, I'm gonna show you this. Je vais vous montrer ça en fait. Now we're gonna mute. Now on va muter. And this is pretty nice too. I'm gonna mute the track 1, okay? And the mute, when I press the mute, it's gonna fade out, okay? The track 1, here we go. And now if I press the unmute, it's gonna fade in. Donc avec le unmute, en fait, il va faire le fondu entrant, ok? Pretty nice too. Voilà. I can mute the track 2 now. It's gonna fade out the track 2 only. Il va faire le fondu en sortant, piste 2 uniquement. Non, je vais unmute la piste 2. I'm gonna unmute the track 2. I'm gonna fade in. Pretty nice, but pour ça, je dois dire que I set my mute and mute at the end of the loop. But to do this, I think it's better immediately. That you can, it's like an indoor reader, you can do immediately, so boom, and you unmute. Okay? Now, alors pour faire ça, faire attention de ne pas arriver à la boucle ici. I can press now. Here we go. And now you have a short fade out on the track 1. Tu as un fondu sortant très court et un très court ici. I'm gonna make a short one. Here we go.
That's nice, c'est pas mauvais. Ici c'est la même chose, hein. If you unmute the track 1, the track 2, it's fade out the length of the loop. Okay? Il va faire le fondu sortant toute la longueur de la piste. Now I want to unmute now, you're gonna fade in. Ça c'est pas mal. T'es pas obligé d'attendre en fait. You don't need to wait. I'm gonna fade the track 1 now. No. It's gonna fade out now. I'm gonna make a very short one. Très court. Okay, it's better on the track 2, I think. It's fade when you press the switch. It's pretty nice, ça c'est pas mal. Okay, that's nice. Now, I'm gonna undo this, the first track. Okay, that was a 8 mesure, c'était 8 mesures. Hein. Je vais la faire en 4. I'm gonna record in 4 now. Okay, now I have 4 mesures on track 1 and 8. You see the red here. And 4 and 8. And the fade gonna take the length of the longest loop. Donc le fade, le fondu va prendre la longueur de la boucle la plus longue. Okay? So I'm gonna fade now on the 2 red. You will see it's going to take the longest loop to fade out. Voilà. C'est bien vu. Maintenant, la question est, the question is, do you need a time? Like I suggest this on the forum, so it could be fine to have like Picture have this to between 0 and 9 seconds. But here it's another way to work. So if you want a short or a long fade out, you decide. You press on the beginning of the loop and you have a long. In the middle you have a middle, and if you want a very short, it's at the end. So you adjust the length that you want to fade out, voilà, plus ou moins, voilà. La question est, est-ce que tu as besoin d'un temps? Voilà, je sais pas. To be honest, I need to try the two possibilities, but so j'ai besoin de tester les deux fonctions, mais je sais pas, parce que in this case here, okay, you can fade out the time that you want. Okay, if now you have an option to say, okay, I want to fade out in 7 seconds, okay, but you're stuck with 7 seconds, okay, and here you can choose. Maybe it's an advantage, maybe it's inconvenient, I don't know. I need to test the two features, but this is pretty nice. Ça c'est déjà pas mal du tout. Now, second question, do you need a volume pedal to fade out?
It's a good question. Okay, if you have a song and you say, okay, I want this to fade out very long, play your loop in 8 measure or 12 or 16, and you have a very long fade out if you want. So I don't know. Of play the second track. Let me say the first track in 4 seconds and 4 measures, sorry, and the second in 16. Then you have a very long fade out. Well, I don't know if you need. I don't know. I know some people, yeah, yes, I want to have that, and if you use this feature like this is now, I don't know if you need that. Voilà. Donc la question est si tu as besoin d'une pédale volume pour faire un fondu sortant, alors que tu as la possibilité, je veux dire si tu as une chanson, je veux dire, vu que c'est des loops, don't forget, this is loops, ok? So, et tu veux, par exemple, je veux dire, tu joues en 4/4, un 4 mesures, donc, et tu dis, ok, moi je veux un fondu sortant très long, ben mets 16 mesures ici, et prendra la longueur de 16 mesures pour faire ton fondu sortant. En fait, je sais pas. Non, je sais qu'il y en a qui me bouffent le nez parce que, bon bref, c'est un long débat. Hein. Bon, des fois c'est chaud sur les forums, hein, je vous le dis. Voilà. Alors, that was the fate feature with the new update, pretty nice update. I don't see any issue at this moment. Maybe it's coming, I don't know. So I'm gonna use this more and we will see. Voilà. Pour le moment, je veux dire, l'update il est bien réussi. Je l'ai déjà utilisé pas mal. J'ai pas encore rencontré de big bugs. Hein. Pourtant j'ai chassé après, hein, je vous le dis. Hein. Mais ça pourrait encore venir, donc on ne sait pas. Donc, ici j'utilise, ça a peine d'hier en fait. Hein. Il faut attendre un peu, voilà, il y a plusieurs rythmes et tout ça, on verra. So, voilà, ça c'était la vidéo à propos des fondus entrants, fondus sortants et fondus des mute and mute. Donc n'oubliez pas qu'il prend toujours la longueur de la plus grande boucle que vous avez. En fait, si vous en avez 2 de 4, il prendra 4. Si vous en avez une de 4, une de 8, il fera le fondu sortant sur celle de 8. Ok? Donc voilà, tu auras un fondu sortant très long. So, that was the je vous remercie plutôt, désolé, je passe en anglais. Donc alors, merci d'avoir regardé les vidéos et à bientôt, j'espère, les pépères. Hein. Alors, so, now about the fade, if you want a long fade and you have 4 measures and then play the second track in 8 measure, then you have a fade to the 8 measure, so longer, the longest loop, okay? I hope this was helpful for you. Sorry for my bad English. And I hope I see you later, alligator, and thank you to watch this video.